Right. So we learned that the last on bit, when all the host bits are on bit, that's what I mean. When all the host bits are on, we cannot consider as an IP. We call it as broadcast address. It cannot be an IP for a single computer. For example, 10.0.0.0 is the network, 10.0.0.1 is the first IP, 10.255 is broadcast. You should not call this as last. Then which is last? 10.255.255.254 is the last one. And the in between you have lakhs of IP address. At last you got 10.255, the broadcast. This is broadcast. Now, are we going to assign this address to any computer? No, you will not. Operating system will use it. If operating system wants to talk to everyone in that same network, in that LAN, it will send the packet to this address. For example, if a computer wants to discover another computer in the LAN, it will use this address. How it will discover? For example, we are all computers. You are a computer, I am a computer. We are all in same 10th standard. And it is a new class. We just got promoted from 9th standard to 10th standard. We all belong to 10th standard. Now, I do not know who is Prem in 10th standard. I know there is one student in this class called Prem. I don't know. So what I'll do, hello 10th, that everyone who belong to 10th will show attention. Others won't show interest. See, it's a big school. You're all in a big ground assembled, and you want to know who is Prem in 10th standard. So you call hello 10th standard, then immediately only the 10th standard student will pay attention. This is what called as broadcast within 10th standard. Broadcast actually means sending to everyone, 10th, 9th, 8th, but this is not global broadcast address. This is LAN. For the 10th standard, you are doing broadcast. Everyone in 10th standard. That's why it is broadcast for 10th standard. But when the school principal comes, in the mic, principal will not say, hello 10th standard. She will say, hello students, which means it is for the entire school, for all the classes. 255, 255, 255. This is for the entire network. If you want to send a packet, if you want to broadcast, then this is the broadcast address for all network, not only 10 network, not only 9, 11, 8, for all networks, class A, class B, class C, all classes. This is also a broadcast address. This is also a broadcast address, but this is a broadcast address for 10 network. Now, I'll quickly give one small assignment. You answer it. Small question. You answer it, then we'll go to next level.
Now, what will be the subnet mask for this 223? Are you sure? Yes. What is the subnet mask? Sir, subnet mask 255. Is there any other way of writing this? Yes, sir. Slash what 8? Why it is 24? Because 8. Yeah. All right. You can follow any one, but when you configure routers with IP address, we need to type subnet mask like this. This will not be accepted in all devices. In high-end devices, they are accepted, but in the normal devices, we have to type 255.255.255.0. The operating system is not designed to take slash notation, but the high-end devices are designed, they take both. You can give any one. Okay, now what will be the last IP of this? Last IP. Hmm, hmm, hmm. Very correct. Super. So let us go to next topic called subnetting. This is very important topic. Now you see, we got only 3 classes. With the 3 classes, we cannot do granular separation of a big network into multiple small networks. Granular means what? More effective partition is not possible. Just 3 partition, you have class A, class B, class C. The 3 partition is not sufficient. You want to do more small. Say, what if I have a department of only 10 computers? If I take class C, I'll get 254 computers. But I need only 10 IPs. If I take 224, then I am wasting more than 200 IP addresses. Do you understand what I'm saying? There is a department, okay? And in the department, there is only 10 people. 10 computer only you have. How many IP you may need? Maybe 10 plus 5. 5 for future. Future, you may add more employee in that department. So you may need maximum of 15 IP. But if you take one class C address, how many IP addresses you will get? You have 1 to 255, no? In that 255 is broadcast, no? So you have 254 IP. Mm. So if you take one class C address for that department, 192.168.0.1 till you have 192.168.0.254. But how many actually you need? You need only 15, meaning you want only 192.168.0.1 to 192.168.0.15. 15 only you need. Then what will happen from 16 to 254? Can anyone else use? No, no one can use it.
if it is given to your department, no other department can use this. Then you are wasting it. Why other departments cannot use it? If you give them this IP address from 16 to 254, then they will become one department. For example, you are giving this to sales department from 16 to 254. Now HR and sales will join together because they belong to one single network. You understand? Do you want to collapse, connect, combine like that, sales and HR? Not possible. No one will like it. See, why do you have a HR department, sales department? Why you have like that? Because they have different roles to do. You don't want them to be in one group, isn't it? You don't want sales group and department group in one group because they have different job to do, different role to do. You do not want to put them in one group because they will confuse themselves. So you want to keep separate. Fine, you want to keep separate. You put them in different name. But if you don't put them in different departments, network, then problem. Let me repeat. டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேரை மட்டும் இது சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க, அது ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கன்னு வச்சுட்டு நெட்வொர்க்கை ஒன்னா வச்சு போட்டா வேஸ்ட். அது if you keep one network common for both the departments, then it is waste because all communication today happens through network. Then sales department will freely log into HR will freely log into sales, which is not permitted as per policy, but that will happen. So what we need to do is we need to take this 192.168.0.0 network, we need to subnet so that it can be broken into multiple networks. Right now it is one network. That's why after 15, 16 onwards, you couldn't give to anyone else, any other department. But if I do subnetting, I can give this to one department. I can give the other to another department. They won't conflict because they are subnetted. They are different network. I repeat. The ஒரு நெட்வொர்க்கா இருந்துச்சுன்னா தான் 15க்கு அப்புறம் மீதி இருக்கிறது யாருக்கும் கொடுக்க முடியல. ஒரே நெட்வொர்க்கா இருக்கிற பட்சத்தில் அதையே நான் பிரேக் பண்ணிட்டு 2 நெட்வொர்க் ஆக்கிட்டேன்னா அது பேர் தான் சப்நெட்டிங். இந்த ஒரு நெட்வொர்க்கை பிரேக் பண்றது தான் சப்நெட்டிங். அப்படி பிரேக் பண்ணி 2-3 நெட்வொர்க் ஆக்கிட்டேன்னா 2-3 டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அந்த 2-3 டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னோட ஒண்ணு பேசவே முடியாது. ஏன்னா அது 3 டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க். அது ஒரே நெட்வொர்க்கா இருந்தா எல்லாம் பேசிக்கும், அப்போ பிரயோஜனமே கிடையாது. டிபார்ட்மெண்ட் பேர் தான், இது சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அது வந்து அது ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த நெட்வொர்க்ல எல்லாம் ஒண்ணுன்னு ஆயிடும் சப்நெட்டிங் பண்ணலன்னா. அது சப்நெட்டிங் பண்ணிட்டோம்னா 192.168.0ன்னு இங்கேயும் இருக்குது, இங்க 192.168.0.96 இருக்குது. ஆனா இதுவும் ஒரே நெட்வொர்க்கான கட்டாயம் கிடையாது. இது வேற குரூப் பண்ணிட்டோம், இது வேற குரூப் பண்ணிட்டோம். அது பேர் தான் சப்நெட்டிங். மல்டிபிள் நெட்வொர்க்ஸ ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து உருவாக்குறது. Do you understand what is subnetting? Taking one network, it can be from class A, it can be from class B, it can be from class C. Taking one network and breaking that into multiple networks is subnetting. Fine. Now, if you take this network that which we spoke earlier, for a network, there is one first IP, there is one last IP, there is one broadcast IP, isn't it?
Now, if you do subnetting, even for the subnetted network, you will get first IP, last IP, broadcast IP separately. Let me repeat. Subnetting பண்ணாத ஒரு நெட்வொர்க் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஒரு நெட்வொர்க்குக்கு ஒரு பிராட்காஸ்ட் ஐபி இருக்கு, ஒரு லாஸ்ட் ஐபி இருக்கு, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐபி. சரி, இதையே இந்த நெட்வொர்க்கே 6 டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்கா உடைச்சு எடுத்துட்டா அது பேர் சப்நெட்டிங். அப்போ அந்த ஒவ்வொரு சப்நெட்டுக்கும், அதாவது 6 நெட்வொர்க்குக்கும் தனித்தனியே ஃபர்ஸ்ட் ஐபி கிடைக்குமானா கிடைக்கும். ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்கும் ஒரு ஐபி, ஒரு லாஸ்ட் ஐபி, ஒரு பிராட்காஸ்ட் ஐபி கிடைக்கும். For each subnet, so if I take this one single network and break it into subnet, break it into 6 networks. For each network, I will get one first IP, one last IP, one broadcast IP. For each network, there will be some set of IP address. இப்போ இந்த முழுசா ஒரே நெட்வொர்க்கா இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 லட்சம் ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். இதை 6ஆ பிரேக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தோராயமா சொல்றேன், முதல் சப்நெட்டுக்கு ஒரு 2000 ஐபி அட்ரஸ், சாரி 2 லட்சம் ஐபி அட்ரஸ், அடுத்த சப்நெட்டுக்கு இன்னும் 2 லட்சம், இன்னும் 2 லட்சம், இன்னும் 2 லட்சம், இன்னும் 2 லட்சம், அப்படி ஒடிச்சு எடுக்கலாம். 16 லட்சமா இருந்தா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே 14 லட்சம் போயிடும். அதுவே நான் 6ஆ பிரேக் பண்ணிட்டேன்னா 6 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனித்தனியா என்னால கொடுக்க முடியுது. சரி, இந்த ஒவ்வொரு 2 லட்சத்துலயும் முதல் ஐபின்னு ஒண்ணு இருக்கும், லாஸ்ட் ஐபின்னு ஒண்ணு இருக்கும். இங்க இருக்கிற முதல் ஐபி லாஸ்ட் ஐபி வேற எங்கேயுமே வராது. அதே போல இதுக்கு ஒரு முதல் ஐபி லாஸ்ட் ஐபி, இதுக்கு ஒரு முதல் ஐபி லாஸ்ட், அப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பிராட்காஸ்ட் ஐபி வரும் ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்கு. Now, I want to show you the reason why we need subnetting. Why we need subnetting? Subnetting நமக்கு எதற்கு? First thing, I can make use of the IP address effectively. எப்படி? How? If I don't do subnetting, all the 16 lakh goes to one department. In that department, I may not have 16 lakh computers. But when I do subnetting, I can give that same one single network to 6 departments because I have broken that one single network into 6 subnets. So that is one advantage. I no need to go for another network. I can make use of the same 10 network and give to various departments. From this, what we understand, subnetting helps us to effectively utilize the available IP addresses. Second, there is a separate broadcast address for each department. So if someone wants to send a message for everyone in this department, for example, in this department, there is 2 lakh computers. Only to that department, if someone wants to send a message, it is possible because you got a separate broadcast address for each. But when you don't do subnetting, what happens? When you don't do subnetting, you will have only one broadcast address in this network, and it is this one. If you send any packet to this address, it will go to all the departments that has got 10, if you don't do subnetting. When you do subnetting, for each department, you get a separate broadcast address. So you can easily, privately do conversation within each network, each department. Subnetting பண்ண ஆஃபீஸில் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் பேசணும்னா என்னால் பேச முடியும். ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு சப்நெட் கொடுத்துருக்குறேன், அந்த சப்நெட்டுக்கு ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் இருக்கு.
அதை பயன்படுத்தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேசும். ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த பாக்கெட் போகும், வேற யாருக்கும் போவாது. ஆனா சப்நெட்டிங் பண்ணாம வச்சிருந்தோம்னா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் அனுப்பணும்னு அனுப்ப முடியாது. அந்த ஒரு பாக்கெட் எல்லாருக்கும் போகும். இந்த 10.255 அனுப்புனா ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் போகாது, சேல்ஸ்க்கும் போகும், ஹெச்ஆருக்கும் போகும், எல்லாருக்கும் போகும். அதுல செக்யூரிட்டி இல்ல. we don't have security because of one common broadcaster. But when you do subnetting, you have security. You can avoid sending the messages to every department. You can localize within the department. So very important is subnetting. Because of subnetting, you got security. Fine. Subnetting is good. Another reason why we need to do subnetting is it is easy to manage small groups. Another reason why we need subnetting is because you do subnetting, you no need to take another network to provide a segmentation. See, I want to do segmentation. 6 segments, 6 subnets. I want to do 6 subnets. If you don't do subnetting, what you might have done is for one department you might have given 10, another department you might have given 11, 12. Then you need to go for different networks. Do you understand? ஆமா. ஒரே நெட்வொர்க்கை 6 உடைக்கிற ஆப்ஷன் இல்லைன்னா வேற நெட்வொர்க் தான் வாங்கிருக்கணும். 11, 12, 13, 14. இந்த ஒரு நெட்வொர்க்கையே நம்ம வந்து 6 பிரிக்கணும்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால you no need to go for another network. For example, you have a very big land. If government don't allow you to divide the land, then how will you give to 2 children? You have to buy another land for the another children, another child. But if government allows you, then you will do what? The same land you will equally divide into 2 pieces. You will say this is your piece, this is your piece. So you can give for both the children by partitioning that same land. The partitioning is what subnetting. Because you partition and give them, there won't be fight between them. They can put one compound wall. They have their own boundary. Problem solved, isn't it? Subnetting is good. Now let us learn how to do subnetting. I would like to take simple network which we repeatedly use 10.0.0. And we know the default network mask is now we have 7 departments in our office. Assume if I have 7 departments, then how many networks I need? 7 networks I need. I have decided to do subnetting. I want to have 7 departments from this one. Sorry, I want to have 7 subnets from this one network. I would like to have 7 network from this one network. You understand? I want to subdivide this one network into 7 network. How to do this? Very easy. You see, this is what 255 here means what? This is masked. That 10 cannot be changed. That is what called as masked, right? Mooditam.
மூடிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுல நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். கதவு பூட்டிட்டாங்க. They have locked the door of that portion. 255 is like, they have locked that 8 bits. Don't change this 8 bit. You see? 000011010. This is what actually 10. And they said, I have locked it, meaning you cannot make this as 1, you cannot make this as 0, you cannot do any changes to this. That is what called as masking. Did you understand? They have masked it. So this 10, how you got? This is 2 to the power of 0. This is 2 to the power of 1. 2 to the power of 2. This is 2 to the power of 3. You remember, we learned this. 2 to the power of 1 is 2 plus 2 to the power of 3 is 2 into 2 into 2, which is 8 plus 2 is 10. You see, you got 10. Why I didn't consider this? Because this is 0. Multiplied by 0 is 0 only. This also I didn't consider. We didn't consider this. You remember this, right? You know this, right? Okay. So, we know how we got the 10. And also, we know what is masking. Those bits are covered. Those zeros cannot be made as 1. Those 1 cannot be made as 0. They should be always like this. For no reason, you can change this as 1 and this as 0. This as 1. This as 0. You cannot do any changes to it. That is the meaning of masking. That is the meaning of putting 255 for the 8 bit. Now, only this 8 bit is masked. The other bits are not masked. You see, only this portion is masked. The other portions are 0 only. Are they masked? No, they are not masked. Which means they are not network bits. They are host bits. They are host bits. இதை மட்டும்தான் நெட்வொர்க்குன்னு சொல்லி மூடி வச்சிருக்காங்க. Like when they make laddu in our house during the festival day, they will take some laddu and hide it so that no one will finish that. That is for the visitors. If they keep in common, our people will finish it. And for the guest, you will not have laddu. So they hide those laddus likewise. This is hidden, but these are exposed, open. Listen, the secret is this. By hiding some more bits. Right now, how many bits is hidden? Only 8 bits. If I take some more bit and hide it, then I'll get new networks. That is the idea. For example, 10.1.0.0, 10.2.0.0. Now tell me, if the mask is 16, what does that mean? It means that this is 10.1 network. See, I put 16, not 8. The default is 8. This is 8, right? But when you put 16, this is different network. This is different network. Do you agree? But this is not class A now. After subnetting, there is no class A, B, and C. This looks like class B subnet mask, but actually we are subnetting class A. You understand? You see how we get new networks out of 10? ஒரு 10 நெட்வொர்க்ல இருந்து பல நெட்வொர்க் எப்படி உருவாக்குறதுன்ற ரகசியம் தான் இது. கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பிட்டை எடுத்து நெட்வொர்க்குக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம்.
அப்ப அந்த ஹோஸ்ட் பிட்ல பண்ற ஒவ்வொரு மாற்றமும் ஒரு புது 10 நெட்வொர்க்கை கொடுக்கும். புரிஞ்சுது இல்லையா? சரி, okay, we understood that by giving some host bits for the sake of networking, we can get new 10 subnets. All right, now how many bits should I give is the question. See, how many departments I have? 7 departments, which means I need 7 subnets. For 7 subnet, how many bits I need from here for subnetting? See, you should not give from the last subnet. இங்க இருந்து கொடுத்துடக்கூடாது. நெட்வொர்க்கிங் தான் பண்ண போறீங்க. நெட்வொர்க்கிங் எப்பவுமே இடதுபுறம் இருந்து வலதுபுறம் வளர்ந்து செல்லும். ஸோ நீங்க நெட்வொர்க்கிங்காக கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பிட்டை கொடுக்கறதா இருந்தா இங்க இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். இங்க இருந்து கொடுக்க கூடாது. நெட்வொர்க்கிங்க்கு கொடுக்கறது. நெட்வொர்க்கிங் கொடுக்கறதுனா இட் ஹேஸ் டு பி டன் இன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. அதுவே நீங்க ஹோஸ்டுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா எங்க இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும்? இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ரைட்ல இருந்து கொடுக்கணும். ஸோ லெட் மீ ரிப்பீட். When you are giving for host, it should be given from right to left. If you are giving for networking, it needs to go from left to right. Now, left to right, already this is given up to here. Now, how much more I need to go in order to have 7 departments? If I give only 1 bit, will that be enough? We don't know. We need to check. We need to check how many bits I should give for 7 departments. So when I ask this question, sometimes your brain may be saying an answer. What? 7 departments. So 7 bits. Let's give 7 bits, which is not correct. Can I give 2 bits? That is also not correct. Then how to know the correct answer? Are you ready for that? Okay. There is one simple formula for that. 2 to the power of n minus 1. See, the minus 1 inga podla. Inga podra. I did not write minus 1 next to n. I am putting down. Now 2 to the power of n minus 1. And what is that n means? N means the number of bits that you are going to give. N is equal to what? Number of bits that you are going to borrow from host. From host, how many bits you are going to borrow? Say for example, if I borrow 3 bit, then the n will become 3. Yeah? Now what is 2 to the power of 3? Him, you are not there? Okay, what is 2 to the power of 3? Minus 1. That's all. You see, I have 7 departments. For 7 departments, I need 7 subnet. To know how many bits I should borrow, I use this formula. When I borrow 3 bit, I get 7 subnet. You understand now? இந்த 3ஐ நான் தோராயமா போட்டு பார்க்கிறேன். இந்த 7 வர்றதுக்கு என்ன இங்க போட்டா 7 வரும். எனக்கு 3 போட்டா எனக்கு 7 வருது. அப்போ 3 பிட் இருந்தா போதும்னு அர்த்தம். In order to determine how many bits I need for subnetting, we put some numbers in nth value. N stands for number of bits that we need for subnetting. I'm getting the answer 7 when I put 3.
That means I need 3 bits for subnetting. 3 bits for subnetting. You understood? I'll ask you some question before I move further. I have 3 departments. Tell me what will be the number of bits I need to borrow. Very good. Exactly. 2 to the power of 2 minus 1 is 3. So you need only 2 bits, correct? Only these 2 bits. Amazing, man. Super. You are very, very sharp. Now, let me change a bit complicated number. Now, I have 13 departments. Tell me how many bits I need. Yes, sir. Hmm. Okay, no problem. See, yeah, that's the right answer. You see, if I say 2 to the power of 3, I get only 7. And next is, if I take 4 bit, then I'll get to at least 15. Huh? Yeah, 16 minus 1 is 15. My question is 13, so no problem. See, if you take only 3 bit, you don't get enough. It is lesser than 13. If you take 4, you get 13. Plus 2. It is okay. Plus 2 is not much wastage. In future, you may need 2 more departments. When your office is growing, it can be used. So now you found that you need only 4 bits. Okay, fine. Now let us go to the actual subnetting story. Are you ready? It's very important. Now what we are going to see is little bit difficult part. So you need to focus. But I have given you very good background for you to understand what we are going to see now. I have already prepared you very well for you to comfortably do what I'm going to ask you to do. Now you see 10.0.0.0. So to make it easy to understand, I write it like this: 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hmm. Again, the same question only. How many departments? 7 departments. How many bits for 7 departments? You found it 3. That is right. And these are the 3 bits. The face value of this place is what? This place? This place? Yeah, good. Remember this. Now, you see, these 3 bits, from which bit you are giving, from this bit you are giving, right? This number is very important for us. Let me show you. 10.0.0.0, 10.32.0.0. Why I put 32? No, because that is the bit from where we are giving. You understand? Mm. We need to keep incrementing with that. Yes. Six. அப்படியே ஹாஃப் குறைஞ்சிட்டு போகும். இதுல ஹாஃப் தான் இது, இதுல ஹாஃப் தான் இது. இங்க இருந்து வந்தீங்கன்னா அது நல்லா புரியும். ஒன்னு அப்படியே டபுள், அப்படியே டபுள்,
update double, update double, update double double போகும். 128 மேல போவாது. When you have 8 bit, you have only 128. Only when you add all this, you will get what? Now, because we are giving from this place for network, we are giving from here, this value you should keep incrementing here. புரிஞ்சுதா? Until what? எந்த நம்பர் போய் சேர வரைக்கும்னா இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு தெரியுமா வரும்? 224 வரும். பாருங்க 3 பிட் தான் கூட்டுறீங்க. 8 பிட்டும் கூட்டினாதான் 255. கரெக்டா? இங்க 8 பிட் நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்கீங்க. இங்க ஏன் 255 போட்டீங்கன்னா 255 ஏன் போட்டீங்கன்னா இங்க 8 பிட்டுமே நெட்வொர்க் கொடுத்துருந்தீங்க. இங்க 3 பிட் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. Now you have given only 3 bit. So the new subnet mask is 224.0.0. This what we call it as new subnet mask. But what is the default subnet mask? Yes. This is default subnet mask. This is new subnet mask after subnetting. Subnet பண்ணிட்டு இந்த subnet mask சரியா போடலனா waste. See, if you want to write in slash, what you will write here? First 8ங்க சார், இப்போ 3ங்க சார். அவ்வளவுதான். ஸ்லாஷ் 11 போட்டாலும் ஒண்ணுதான், இல்ல இந்த மாதிரி எழுதினாலும் ஒண்ணுதான். If you don't put this 11, then it will be considered as 8. When it is considered as 8, this is not a network. கரெக்ட் தானே? 8ன்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்கன்னா 11 நீங்க எழுத மறந்தீங்கன்னா 8ன்னு எடுத்துப்பாங்க. 8ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இது வேற நெட்வொர்க்கா? இல்ல. அதனால இந்த சப்நெட் மாஸ்க் எப்போதும் மறந்துடக்கூடாது. We should not forget to put the subnet mask. Okay. Now 10 dot. What will be the next one? Just keep incrementing using 32. 64.0.0. Next. என்னங்க சார் 32 வால இன்கிரிமெண்ட் பண்ணுங்க சார். 10 dot. அப்படியே 32 கூட்டணும். இது வரைக்கும் 224 அடையும் வரைக்கும், இந்த 224 அடையும் வரைக்கும் நீங்க போயினே இருக்கணும் கீழே. பாருங்க 7 டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிடைச்சிச்சு. இது ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், இது செகண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், இது தேர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், இதுக்கு ஃபோர்த் டிபார்ட்மெண்ட், இன்னும் 3 டிபார்ட்மெண்ட் வரும். கரெக்டா பண்ணோம்னா. சரியா? பண்ணுவோம், கரெக்டா பண்ணுவோம். அடுத்தது 10 dot 128.0.0. என்னாச்சு? புரியுதா? அடுத்தது 10 dot 32 கூட்ட வேண்டியதா? 128 plus 32 is 160 இல்லையா? நெக்ஸ்ட் 7th டிபார்ட்மெண்ட் 10 dot 192.0.0. அடுத்தது 10 dot 224.0.0 இல்லையா? நான் சொன்னேன் இந்த 224 வர வரைக்கும் எழுதுங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்ப இந்த 224 இருக்கிறத இதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது? ஏன்னா கொடுத்த எல்லா பிட்டும் ஆனா இருந்தா அது நெட்வொர்க்கு யூஸ் ஆகாது. ஏன் தெரியுமா?
இப்போ இந்த 224 நெட்வொர்க்னு சொன்னா 10.224.0.1ன்னு ஆரம்பிப்பீங்க. லாஸ்ட் வந்து 10.255 வரைக்கும் போகும். ஆனா இங்க ஹோஸ்டுக்கு 255 யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட பிட்ஸ் இருக்குதா? இல்லையே. 255ல 3 பிட் கொடுத்துட்டோமே இல்லையா? 3 பிட் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா? அதனால கடன் வாங்கின 3 பிட்டு ஆன் ஆகுறத நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கடன் வாங்கின பிட்ஸ் எல்லாம் ஆன் ஆகுனா ஆன் பண்ணிட்டா என்ன வேல்யூ வருதோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபைன். இப்போ நமக்கு அது முக்கியமான டிஸ்கஷன் கிடையாது. நான் சொல்ல வர்றது இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. பாருங்க 7 டிபார்ட்மெண்ட் 7 கிடைச்சது இல்லையா? இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் ஃபோக்கஸ். What will be the first IP here? 10.0.0.1. What will be the broadcast? நல்ல கவனிங்க. இந்த சப்நெட்டுக்கு என்ன ப்ராட்காஸ்ட் வரும்னா அடுத்த நெட்வொர்க்கை பாருங்க. See the next network. What do you see here? 32, no? So here the broadcast will be 10.31.255.255. You understood? அடுத்த நெட்வொர்க் 32னா இந்த நெட்வொர்க் 31ல தானே முடியணும். அவ்வளவுதான். Yeah? And you know about this one. 255.255 is the broadcast, isn't it? Next. This is the first IP. What will be the last IP? 10.31.255. அவ்வளவுதான். So from 0 to 31, you got networks. 31 நெட்வொர்க் இருக்குது இதுக்குள்ளேயே. அதுல வேணா இதுல ஒரு நெட்வொர்க் ஆக்சுவலா ஒன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இத்தனை ஐபிஆர்எஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. இங்க இருந்து இதுக்குள்ள நடுவில் இருக்கு அவ்வளோ ஐபிஆர்எஸ், லட்சக்கணக்கான ஐபிஆர்எஸ். ஓகே, ஹியர் வாட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஐபி? 10 டாட் இல்ல சார், இதான் ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் 32.0.1. வாட் வில் பி தி ப்ராட்காஸ்ட்? സാറേ നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കുക. 60, right. Last IP? Right. Okay. Tell me for the next network, what is the first IP? Hmm. Hmm. Broadcast. Hmm. Last. Okay. Next. For this. Next. 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 Now you see, the reason why I wrote this is, you will not make mistake when you write the broadcast for the last one. 10.223. How you write 223? Because here it is 224. You understand why we write this? Even though we don't use it, we write this so that you will not make mistake. Okay. Now tell me for this one, 10.96, what is the broadcast? Hmm. Okay. Okay. Next. What is the broadcast? 10 dot. Hmm. Hmm. Next one. Exactly. All right. So you learned it, right? Now I'm going to give you one homework. After you finish that homework, take a picture in your cell phone, send it in WhatsApp. All right. So before your class, I want to see that. Before your next class, I want to see that.
uh, so that in class we can discuss if you make any mistake. All right. Use this video if you have doubt, and then you do the video, do the homework. This is the homework. Same 10 network, 7 department. Okay. Same like what I have written. You need to write like this. Oh, sorry. His 7 department I just did. No, not 7 department. 3 departments only. See, I'm giving very easy. 3 departments. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நெட்வொர்க் என்ன, new subnet mask. What is new subnet mask? After you borrow, you get new subnet mask, right? That one. Also, you need to put it in slash here. You need to write first IP. You need to write last IP. You need to write broadcast IP for each department. Same way like I did for 7 department, you're going to do for 3 departments. First, you decide how many bits you need to borrow. You know the answer already. You told me the answer already. The formula, when you put 2 to the power of 2, then you get 4 minus 1, which is 3. Then you need to borrow only 2 bits. Then the increment value will be 64. All right, good. I think you already know the answer. You do it later. Take a picture and send it to me before the next class.